there. This is Eyeafrica TV and good morning. Thank you so very much for joining us again. It's Tuesday, the 16th of November 2021. Welcome wherever you are for the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And we are very much happy to be back again to take you through this morning as always in what will be another very interesting, as always, interactive and informative edition of the program. And we have some very interesting lineup this morning to take you through. And of course, we will also bring you our stories as always, but also welcome our guests so we can discuss on very pertinent issues and the latest development in the country. As you know, the countdown continues to December 4th, presidential elections here in the Gambia. And we, of course, will continue to talk about that and many other issues happening in the country. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax ba amaat mbégte beneen yoon bokkaat ak yéen ci beneen jotaay Good Morning Africa comme ni nga koy defee saa su ne xam ngeen bu waxtu bi jotee ci suba mooy rendez-vous bi ñu dajee ak yéen ci suba waxtaan li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi waaye xew-xew yi ci biir réew mi naka noonu ñu ñëw ñu digtal leen suñu ay xibaar bu baax a baax tey tamit noonu la ñu fas yéene ànd ak yéen ci programme bi. su ko defee tamit ñu digtal leen suñu ay xibaar kon ni mu ko waxee waaye tamit ñu war cee dalal gan bu am solo ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi ak li nga xamante ne ñu ngi ko waajal mooy élection bi xam ngeen ne coow li bari na ci réew mi ak yu mel noonu campagne baa ngee dox su ko defee loolu nañ ci indi ay report bu baax a baax waaye tamit kon ni ma ko waxee foog ñu continuer di wéy di waxtaan wàccaay bi ak lan lañ war a mun a séntu ci élection yi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu su ko defee gannaaw dalal bi gannaaw buñ ziyaare ñëpp dalal leen ci jotaay bi quickly rek ñu dal di soobu ci biir jotaay bi dooree ko ak suñu xibaar yi comme niñ koy defee saa su ne laata nag ñuy dal di dugg ci biir programme bi dalal suñu ay gan ñu waxtaan bu baax a baax li nga xamante ne mooy kon ni ma ko waxee tolluwaay réew mi ndax xam ngeen jamono élection foog rek ñu waxtaan bu baax a baax surtout ci waxtaan bi waajtaay élection bi su ko defee with that we would just go straight to our first story this morning as always, and we're starting this morning with matters of the UDP because of course the country is getting more interesting, I have to say, as we get close to December. Now the race for the country's top office is in high gear as political parties including one independent candidate are crisscrossing the country to sell their ideas to the people. Now Ousseynou Dabo, the leader of the United Democratic Party, told the people of Farafenni during the first day of their campaign that his party is focusing more on policies and agendas that would develop the country than crowd competition. The political atmosphere in this year's presidential race is witnessed what many describe as a crowd-pulling competition among politicians. This is indicative on their rallies, nomination, and the ongoing presidential campaign. Many Gambians believe that the current competition is between Barrow's NPP and his former party, the United Democratic Party. Now, responding to his critics, Ousseynou Dabo says that his party is more into policies and agendas for the development of the Gambia. The UDP leader says he has always been advising his people to stay away from confrontations. According to him, there is nothing like the Gambia if these ethnic groups are not present. Bakari Bunja Dabo, former vice president during the First Republic and now leader of Gambia for All Party, that's GFA, claimed that President Barrow's government lacks intention and capabilities to develop the country. He says his party's alliance with the United Democratic Party means to bring change to Gambians. The country is witnessing an intense political tussle between UDP and President Barrow's National People's Party, regarded by some analysts as the two front runners in the 2021 elections. So there you go. Well, interesting there. UDP, of course, also they are on their campaign trail, and the party leader have, debunked some claims. Many are saying the UDP party and NPP are more of contending as to who is pulling more crowd during their political events and so and all that. But of course, as far as he's concerned, for him, UDP is more of into setting out their agenda and policies in what he believes would transform and develop this country, rather than what others are doing
in crowd pulling contention or competition for him. As far as he's concerned, the UDP party is not in for that as far as he's concerned. And we'll hope to bring you more details on that and what Dabo, of course, have said. And of course, you heard from Bakari Bunja Dabo, who is the first former vice president in the First Republic, but apparently right now showing solidarity to UDP in these elections. And of course, he said his party's alliance with UDP is to bring change for the better for the Gambian people. So interesting times there, and we'll keep you posted as their campaign activities continues like we have been doing with other political parties as well. But quickly we'll move on to President Barrow now, and of course as he also continues his political campaign engagement in the Upper River region, that is in URR. Now we will bring you the report quickly, and then before we get to other issues. Now, President Adama Barrow said he would transform the Upper River region if he is given another mandate. Now, addressing his supporters in Basse, Barrow says URR has been in a state of neglect for far too long. Binti Jallo has more details of that in this report. As the campaigns enter an intense phase ahead of presidential elections, the incumbent president calls for re-election in the upcoming presidential election. The incumbent president, during his address, pointed out some of the achievements he has registered in the last 5 years. Barrow reaffirms his commitment to bringing a more progressive development to the region if given another term. Kono URR naɓe mi haalda he moɗon seeɗa altol basen kolu nal sikataɗo man ndin ɗo hemi laamade Gambia heko laamimi he joni ko wonno URR hande ko woni URR ɗum no serti no wayno jemma e ñalowma ako ɓiri mamman saya men ɓe base banko kan anin nañin siyo wuccendigo kono men sotota jang ni yajiɓe aɓe ko sangonin banko a fatata wole ñaama. I want to talk to you, the people of URR. Before I became a president, you have lacked so much infrastructural development. But when I was elected, I effect a lot of change. This region had a vice president and ministers during the First Republic. But with all this, you have been neglected for over 50 years. Currently, the entire country knows the region because of the development I have brought to you. I, President Barrow, constructed the Basse Market, the Basse Bridge, the Fatote Bridge, the college in Basse, the school in Koba Kunda, the Basse Yorowol Highway, Lamen Koto Pasamas roads. I am the owner of the boreholes. I brought the ambulances for you, also brought you tractors, fertilizers. I brought all these developments for the people of URR. As the Gambia prepares to go to the polls in December to elect a leader for the next 5 years, the 6 presidential candidates are utilizing the official 24 days campaign period given to them by the electoral body to sell their agendas to the electorates. For Eyeafrica News, Binti Jallo. All right, President Barrow there, of course, promising more development for the people of Basse or in the Upper River region if he is given another mandate. That is, of course, that if he is re-elected in the December 4th presidential election. So he was talking to his supporters in a rally held in the Basse mini stadium over the weekend. So interesting times there. As of course we heard from the UDP leader, and we just heard from President Barrow, and now we quickly move on and of course hear from the candidate of PDOIS, Halifa Sallah. Now still on the presidential political campaign, leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Sallah, has reminded people of the need to take charge of the destiny of the country because power resides in them. The PDOIS leader made this remark during, at a PDOIS rally in Sanyang village in the Combo South. Our reporter Usman Jata tells us more of that in this report. Democracy allows people to protest against injustice, abuse of power, looting, rape, and all forms of insecurity. Halifa Sallah believes that if people are ignorant of their powers, they will not know what belongs to them.
wo ko tamba tala ka ke tati e fo ala wo tara ala dunya aduna kono ite tara ila dunya jahannama. The power of the country lies in the hands of the people. The voice of the country lies in the hands of the people. Your power, your voice is your votes. If you cast your votes in any ballot box of any political candidate, you have entrusted your voice to that particular candidate, so he can lead you. Citizens demand equality and equity and the provision of social amenities as they are non-negotiable rights in a democracy. Halifa reminded the electorates that power resides in the hands of the people. Banko Sambo abe banko di molgo banko la kango abe banko di molgo wo kango ni Sambo wala mu carte keso. If you do not know what you are, you will not know what belongs to you. Someone else will make it his own without your knowledge. You will enter paradise and you will enter the health of this world. The health of this world is when you are born in poverty, grow up and die in poverty. Your kids will grow in difficulty and die in a difficulty. What is the essence of your life? The high presence of foreign fishing vessels in the river Gambia, catching small and big fishes, culminated in the scarcity of fish in markets across the country. The situation makes life difficult for the average Gambian who relies on fish for their daily survival. The veteran politician reiterates the need for a system change for the Gambia to regain its lost sovereignty. Bata alimentaki sanji tallulu adi woro fanan kono. Batalu mu menya lonko menya sabu wala mutamani. All the challenges you encountered in the last 50 years came as a result of bad governance. The system has to change. This will ensure that no one will have the confidence to exploit our national resources without a license. It will also help us to apprehend and take violators to court to pay for the damages. The December presidential poll will be the first since the defeat of a long-term ruler. This year's election will enable Gambians to effect a much-needed change. Osman Jata, Eyeafrica News. All right, we have heard from the 3 out of the 6 candidates running for the presidency. As far as this year's elections is concerned, there was Halifa Sallah, the Doi candidate, speaking there at a rally in Sanya. There, of course, reminding Gambians of the need to know that the power resides in them, and of course, it is only the people that can make the change or whatever can better their life. And in this regard, their vote is their voice. And so there you go. So interesting times there, like I said. We heard from Halifa Sallah, from, of course, President Barrow, who is the incumbent, and of course the UDP leader as well. Also spoke about some very important issues. So there are 3 more that we probably would hear probably tomorrow or in our subsequent edition as the campaign continues. So at this juncture, we would of course want to widen or extend the discussion, of course, within the political cycle as well. As I said, we are in the political climate, so we want to discuss with different stakeholders. Yesterday we talked to the journalists. The president of the Gambia Press Union was here. We dealt with some on pertinent issues with regards to the work of journalists in elections and other matters as well. So today we want to go beyond that and talk to the civil societies as well, organizations, to talk about their role and of course their observation as far as these elections is concerned. Now I'm glad to say joining me this morning to do that is Mar Nyang, who is the founder and executive director of Gambia Participate. That is a civil society organization that engages in communities on constitutional reforms, participatory budgeting and other transitional justice matters and other issues as well in the country. Mar, thank you very much for joining us, and I will just allow you to say hi to our viewers, and it's been a while, but good to have you back again. Thank you very much, Amadou. It's a pleasure always to be here on Eyeafrica TV. Yeah, thank you. xam naa ne wax bi nañ ko jaxas baaxas nag comme xam naa ne ñu ngi ci time election foog ñu gën a localize waxtaan bi sax xam naa ne si lay gën Mar ñu am mbégte lool dalal ko of course ndaw la
ba pare tamit kilifa la ci réew mi surtout ci taxawaay yu bëri nga xamante ne mu ngi koo amal ci biir réew mi dégg ngeen li ma wax moom moo jiite li nga xamante ne mooy Gambia Participate mu nekk civil society groupe bi nga xamante ne dañoo taxaw pour gis ne ak yàlla doomi adama ci yu bëri motal nañ ko seen taxawaay yu bëri ñun koo ràññee ci réew mi bu yàggut da ngay gis ci taxawaay yi nga xamante ne am nañ ko ci wàllum justice mooy yoon ak yoonal ci biir dëkk bi ñu fexe loolu ñu respect ko ñu gën koo dooleel ci biir réew mi su ko defee moom lañ mun a bugg a waxtaanal tey ñu dalal ko pour ñu wax ci élection bi ci waxtaay bi waaye suñ jógee waaye surtout fuñ toll ci wàllu campagne bi ndax ñoom dañ ci am solo yu bëri dañ ko dee seetlu def ci tamit taxawaay bu am solo su ko defee Mar xam naa kon ni ma ko waxee ñu dugga rek ci waxtaan bi ndaxte waxtu amul firstly rek balaa ñu dugga because yëg nañ ne da ngeen war a déploy mooy yónni ay ñi nga xamante ne mooy ndaw pour ñu seetu li nga xamante ne mooy élection bi nu moo demee waaye am na fu ñu jógee bëgg naa ñu dooree fa tuuti gis naa ngeen génnee report ci wàllu nomination bi nu mu demee amoon ngeen fa tamit ay ndaw ñu seet waaye fu mu nekk ni jamono bi réew mi fu mu toll ci wàllum politique bi en tant que activiste ak kuy xool doxalin yi ban jàngat nga am ci environment politique réewi Gambia right now. Well, first soo xoolee kon political environment bi nu mel. waaw nga war ko compare to the last presidential election. di nga gis ne there has been some level of improvement bi nga xamante ne government bi. so let's say the IEC. register nañ ko. Number one mooy the kon suñu ko waxee suñu report bi di nga gis the organisation of the nomination process. di nga gis ne there were time slots bi nga xam ne dañ ko jox candidate. ba pare in between the time slots joxe ne about 2 hours yi nga xamante ne difference bu kii ñëwee bu génnee keneen tamit ñëw. so nga gis tamit security personnel yi nga xamante ne ban doon def observation gis nañ ne day nakatuda seen liggéey def nañ ko si liggéey def nañ lu xarañ gisuñu kon that intimidation kon nu ko doon xamee wala tamit nga ñëw nga war a dugga ñëw ñëpp dugga biir IEC gis nga ne time bi léegi ni lu gaay def mooy nomination ko def si biti te just limited number of people ñi nga xamante ñëw la gaay allow pour dugga si IEC secretariat mooy nomination fu muy nekk di am ñu gis tamit supporters yi there's also a level of maturity between the supporters of different political parties. So loolu tam mu nekk another significant improvement bi nga xam ne gis nañ ko si political space bi so right now environment bi mu ngi xaw a nakatuda mu ngi peaceful mu ngi calm although si suñu nomination observation bi identify na one critical incident bu ñu identify mooy gisoon nañ ki nga xam ne dafa yoroon paaka si biir supporter GDC so ñu ngi ko gis ne it was an attempted attack waaye later lu ñu réalise gis nañ ne police yi dañ arrest kooku noonu ba pare gaa jël paaka bi si loo xam so police ñu ngay def seen liggéey pour ba pare tamit gis nañ ne candidat bu nekk bu ñëw amul benn ay naka tudda complain si naka tudda crowd yi ak lu noonu yëpp ñoom ñëpp dugal nañ peaceful although gis nañ ne am na yeneen friction because let's say for example NPP ba gaa ñëwee President Barrow dugut on time ba mu doon génn tamit because of crowd bi esafal tam mënut a dugg on time so loolu noonu doo ko mën a wax ne is IEC's fault doo mën a wax ne is President Barrow's fault doo mën a wax tamit is esafal's fault waaye crowd bi nu mu bëree loolu moo joxe boobu noonu time consider but gis neen tamit def neen lu naan public scrutiny si documents yi so loolu boo xoolee luwaay man du ma looya waaye boo xoolee luwaay gisuma si elections act bi to be specific gis loo benn provision bu wax ne there is going to be public scrutiny so IEC su jëlee boobu noonu step is progressive one waaye tam make na recommendation ne public scrutiny bi suy dem dañu war a increase the time frame 5 minutes bu nga ko joxee loolu dafa tuuti pour nga mun a gestu wala jàngat yëpp yi kayit yi loolu is not going to be possible so loolu moo nekk benn recommendation bu ñu jox IEC nga gis suñuy defaat next nomination loolu dinañ ko mën a put into consideration all right su ma la déggee relatively am ngeen satisfaction wala am na li nga xamante ne daal gis ngeen yokkute ci nomination bi waaye léegi loolu ni ngeen gisee improvement bu am wax nga xëj na IEC xëj na ob nañ seen game bi mooy seen taxawaay bi yokku nañ ko waaye ndax deewul tamit mun nañ koo méngale ne xëj na suñ démocratie bi dafa yokku xëj na tamit sa kaaraange bi nga wax police bi taxaw nañ ci xëj na nguur gi tamit am na li nga xamante ne yokku nañ ko ci taxawaay bu ñu doon def daal base ci yokkute bi fan nga koo teg ci li nga xamante ne mooy ci progress bi nga xamante ne gis ngeen ko during the nomination ak political climate bu ñu nekk. waaw I mean loolu yëpp boo ko gisee démocratie mu ëmb yëpp si wàllum kaaraange si wàllum
naka tudda ay ci seen liggéey si wàllum nit ñi tamit nu gaa nekk di participer loolu yëpp boo ko ëmbee the keyword there mooy democracy so because of we are in a democratic space ku nekk institution bu nekk bu ngeen make sure ne gars yi doxal democracy the way it should be practice so loolu moo tax ñu gis police even right now boo naka tudda boo demee di nga gis then during the political campaign di nga gis soldier yi well si tamit Yahya Jammeh ñu ngi boo leen xoolee sax fit dem so loolu mu nekk li nga xamante ne def frati ba pare tamit gisoon leen tamit 2016 am na ñoo xamante public servant leen doon force di leen di jox APRC t-shirts pour bàyyi force gars yi dem fekk ji nomination Yahya Jammeh yaa ngi understand so loolu was illegal because loolu ñu ngi naan loolu moo nekk abuse of state resources because soo ne state resources yi am nga personnel am nga finance am nga tamit material so you say those people during working hours loolu dafa nekk li nga xamante ne is not accurate it's not actually legal waaye tamit si nomination bi gis neen although président bi ñëw na ak own private vehicle am waaye tamit suñ checklist bu ñu def suñ observation ñoo xool ñoo responsible pour jël state resources during political campaign which boo xoolee section 91 of the Elections Act daf ko prohibit so gis neen ne tamit ministre yi ak ay gouverneur yi ñu doon use state resources during political campaign and it's also during working hours so loolu tamit is abuse of state resources dañ bàyyi seen liggéey ñoo di gunge président bi pour nomination dañ bàyyi seen du président bi sax kese even opposition yi tamit because di nga gis ñeneen ñi nga xamante ne ay député leen yaa ngi gis ñi nga xamante ne tamit ay chairman leen ñooy bàyyi seen place di dem fekk ji seen political party so waaye buñ si nomination bi buñ gis mooy gis neen gouverneur yi ak tamit ministre yi dañ jël auto nguur di koy dawal essence nguur moo fa nekk alal nguur moo si di koy dawal time political campaign ak tamit time working hours li nga xamante ne section 91 daf ko prohibit so loolu tam def nañ suñ recommendation pour kuy dugg si politique kenn teru la pour nga def politique waaye soo koy def nga ànd ak yoon ak sarta réew mi ci foofu sax ci wàllu ministre yi xaw ma na yow xam naa ne ndax dangaa bokk ak ñeneen ñi nga xamante ñoo wax ne ok ministre yi waaw ñu ngi liggéey ci nguur bi waaye tamit mun naa wax ne ci beneen boor bi tamit political appointees lañ xëy na seen boss bu waree nomination foog ñu dem ànd ak moom gunge ko wane that solidarity xaw ma ndax ñoom tamit loolu mun nañ leen koo nangul wala comme xëy na working hours lañ wala tamit moto nguur yi ñu jël mënoon nañoo jël seen moto boppa wala ñu comme nomination bi tamit bési liggéey la tombé waaye mënuñoon toog seen office yi liggéey te seen boss bi nga xamante ne moo leen taana mu war a dem nomination te xëy na moom bu jógee ko foofu ñoom tamit ñu ñàkk seen place gis nga ministre yi political appointee leen ay agree waaye tamit ministre yi am nañ right pour support any party mu neen support the president kenn mu leen stop from supporting the president and showing their solidarity to the president waaye booy as a public officer dafa am sarta yi nga xamante ne moom la loi teg si ni ngay doxale sa liggéey so the moment yaa ngi nekk ministre you are also a public servant yaa ngi understand léegi dafa am loi bi nga xam ne dafa ne doo mun a jël alali réew mi nga use ko for political campaign yaa ngi understand so loi boobu noonu dañ ko war a respect suñ jëlee seen véhicule guddi gars yi dem topp yi président def seen campagne amuñu benn problème si loolu because it's done outside working hours and it's done using non-state resources moo tax si njëlbeen ma dooree ne gis neen président bi use na own private vehicle am xaat yi nga gis loolu noonu si nakatura African leaders wala nga gis ko tamit Yahya Jammeh so loolu that was progressive ba pare tamit gis neen mu am even though state bi provide nañ ko security waaye dafa andi tamit own private security personnel la so loolu tamit foog naa ne mu ngi am sense of not using state resources during political campaign te boo xoolee si campaign training bi tamit mu ngi use own party motuwam so loolu is progressive there's still room for improvement both the president ak tamit ñi nga xamante ne ay chairman leen ñu ngi toppa seen political party time yi working hours ñu ngi bàyyi seen office kon nu ma ko waxee du président kese président bi ak opposition party yi tamit am na ñi nga xamante ne ñu ngi ko nekk di practice so loolu moo tax ma ne la ne gis na ne yokkute ba pare tamit yokkute bii nii nekku ne dafay ñëw perfect overnight process la waaw process la so suñ observation yu nekk di def ñuy identify these weaknesses ñu andi ay recommendation nekk na li nga xamante ne bu ko neen gaay bàyyi ko xel bu baax nga gis ne in the long run lii nii mu nekk li nga xamante ne dinañ ko minimize all right great léegi balaa ñoo dugg ci wax ci election bi ci xëy na ci campagne bi noo ko gisee waaye ci nomination bi léegi finally mooy yéen da ngeen déployer da ngeen yónni ay ndaw seen ndaw yooyu seen liggéey bi naka la demee woon ndax da ngeen leen waajaloon pour ñu xam lan la ñu war a def lan la ñoo saytu lan la ñoo bàyyi xel balaa ngeen di ñëw di génn
recommendation di wax ci li ngeen gis wala nan ngeen foog ne noonu lañ ko war a yokkee ak yu mel noonu na doon seen liggéey bi naka la doon demee ci nomination bi. waaw gis nga naka tudda election observation dafa critical dafa need skills dafa need knowledge. so balaa ñuy deploy. fekk am na liggéey bu ñu def before. so liggéey bi mooy dañ andi ay experts. am nañ expert ñu jógee all the way from the US ak tamit from Ghana ak ñun tamit. ñu train leen on the standard principles on election observation. ñu jàngal leen si impartiality mooy. yow booy observe. doo am prejudice mooy for example. doo wax ne maa ngi NPP. damay report negatively. si UDP wala doo bokk si kenn. ba pare tamit neutrality tamit nga war a teg. waaw yow referee nga. yow naka tura yow observe nga. ba pare tamit non interference yow boo gisee dara duy xew. par exemple gis nga ki nga xamante ne mu ngi saaga. nekkul sa liggéey pour de nga ne si kooku doon bàyyi saaga. yow di gis nga sa saaga am na. gis nga naka tura président aspirant wax na dara gis nga tamit am na critical incident. dafa am yoon yu la wax ne moom ngay record nga jox ñu yooyu information moo tax suñu information yu ñu am yëpp. nekkul opinion base. mooy nekkul li nga xamante ne ñun dañ ko xalaat. dafa nekk lu naan fact base mooy li nga xamante ne ñun dañ ko gis. so loolu moo nekk li nga xamante ne liggéey bi moom leen def gars yi dañ leen train ñu prepare leen. ba pare gars yi ñëw ñu deploy leen so ba pare dañ am standard checklist. so question yi nga xamante ne moom leen laajte ñu la gars yi di answer. ñoom du ñu wax li nga xamante ne moom seen opinion. so dafa am checklist te checklist dafa xool 7 areas. dafa xool general environment. mooy political environment nu mu mel. so yow da nga war a am evidence pour nga answer those questions. dafa xool tam IEC preparatory activities. IEC naka la di prepare ahead of the nomination or ahead of the elections. loolu tamit dafa nekk li nga xam ne checklist ba nga koy laaj. mu ngi xool tamit political campaign. political campaign yi nga xamante moo nekk di xew. rally yi naka la ko ngay nekk di conducté. right su nekkee dafa am ay hate speech su nekkee am na yeneen yi nga xamante ne political party ñu wala candidates ñu ngi koy wax ak seen supporter te waruñu ko wax. loolu yëpp ñu ngi koy record gis ne ñu naan tamit voter education. kan moo nekk di jàngal nit ñi si wàllum élection buy ñëw. National Council for Civic Education la wala IEC la wala political party la wala civil society organisation la. loolu yëpp dañ ko def pour ñu mun a xam ñoo ñoo nekk di ñoo active si jàngale yi tamit. waaye tamit ñu ngi am lu ñu naan use of state resources use and non use of state resources. mooy kon lu ma la wax nii tamit. waaw so boobu noonu bu gaa gisee oto yi. dañoo dem jël seen number plate yi. mu nekk evidence ne waaw bii nii mu fa wala sometimes gaa jël photo ak tamit COVID-19 te ami COVID-19 bii tamit nit ñi tamit naka la gaa nekk di jël boobu noonu matuwaay moo tax boo ko xoolee tamit si suñu report wax nañ ne observer yi lu gaa observe majority yi campagne trail yi ak tamit nomination support ba gaa ñëw xat nii nga gis ko sol max waaye booy dugg si biir IEC secrétariat am nga Red Cross officials yi nga xamante ne laay jox face mask bu amutee wala ñu jox la lotion hand sanitizer lotion pour nga raasaloo so si biir secrétariat bi there was a level of naka tudd protection bu gaa doon jël waaye outside it was practically impossible but the social distancing was literally not a chance. Absolutely, that was it because jaxasoo bi moom ku nekk mu ngi doon wane sa manin pull out crowd ak yooyu ci nomination bi gis nañ ko léegi of course gis nañ nomination bi nu mu demee wax nga ko improvement am na te ñu bari ñu refetlu mooy di level of maturity Gambian surtout militancy ak jàmm bu ci am wax nga ko dégguñ ci wala gisuñ ci major incident léegi yaa ngi observe léegi with the campaign trail bi ñoom the 6 candidates yëpp ñu ngi engage on their campaign right now ñu ngi criss cross the country ndax seen xel dal na as the process bi nu moo demee towards December with pour ragal ne xëj na violence wala problème dina am based on li ngeen gisagun from the nomination to now. waaw so based on suñu election report bi ci nomination bi gis nañ general environment mu ngi calm and stable but du mun a wax ne naka tudda there is no room for improvement right foog ñu improve because gis nañ tam ay certain hate speech yu doon jógee si supporter for example dégg nañ ay supporter yu naan suñu rejecté seen candidate gars yi dañ leen inflict violence on the IEC officials so loolu wax yooyu noonu kenn waru koo jëlee nanga so moo tax ba noonu def si recommendation we are very specific on that pour citizens yi ñu moytu di joxe ay hate speech waaye gis nañ improvement waaye tamit there are some low lights yaa ngi understand ba pare tamit
suñ gars yi ñu ngi si region yi boo xoolee all the 53 constituencies am nañ fa suñ election observer so political party fi mu muntu dem si biir Gambia suñ observer yaa fa ñu ngi observe di joxe report so fu mu nekk nii by end of this week ñu ngi war a jël next week ñu ngi war a def suñ report on our preliminary findings on the political campaign so loolu tam dinañu inform the trend because right now gis nañ nomination bi ndax the general environment is like this so report bu ñuy am moo ñu wax whether dafa increase wala mu ngi dem down so maybe su loolu jéegi suñu defee bataaxal boobu noonu dinaa leen engage moo wax leen tamit naka la political trend bi nekk di demee no problem loolu nañ ko xaar inshallah léegi dafa mel ni dugg ngeen tamit ci élection ci campagne observation bi élection bi ak yooyu léegi ay ñaata ndaw ngeen bëgg a deploy pour ñu seet élection bi fu mu nekk nii balaa ñoo am preliminary report si xam naa ne am na liggéey bi ngeen war a def comme noo ko waxee léegi ndax bu boobaa da ngeen soxla leneen beneen yeneen ay ndaw yu bari wala fu nekk nii nit ñi ngeen soxla pour ñu dem def liggéey boobu gaa ngi ci ground bi already am na ñi nga xamante ne wax nga la ñu ngi ci région bi waaye ay ñaata nit ngeen soxla pour Gambia participate am statistics wala report bi nga xamante ne xëy na da ngeen koo génne Gambien si gis ko te apprécier wala li nga xamante ne mooy seen taxawaay waaw xam nga sample size dafa important trop si observation bi nga nekk di def ak tamit si sa research so ñun dañ am lu naan long term observers mooy ñi nga xamante ne nekk di observe the pre-election environment before election day so yooyu noonu boo ko xoolee am nañ 65 ñi nga xamante ne deploy nañ ko so 53 in all the 53 constituencies 12 in all the 7 regions so di nga gis ne Banjul am nañ 1 regional focal point boo demee West Coast am nañ 3 regional focal point because of the length boo demee LRR am nañ benn boo demee naka tudda CRR North and South am nañ ñaar naka tudda North Bank region tamit am nañ ñaar boo xoolee tamit Basse URR am nañ ñaar so all together am nañ 65 ñi nga xam ne train nañ already ñu deploy leen now on election day ñu ngi deploy 517 ndaw ñi nga xamante ne going to be well trained lu bari na di maar so moo nekk xanaa loolu loolu ba ma bàyyi la balaa ñoo laajte because xam naa gars yi ñoo wax ne ñii moom dépense bi ak xaalis bi fan lay jógee waaye ok 500 loolu yëpp ñu war a seet élection bi pour doxalin bi ak yooyu 570 ñoo nekk station polling unit observers on election day waaye di nga am 65 tamit ñi nga xam ne dañoo nekk rotational observers from one place to another within their constituencies ak ñeneen tamit within their own region so ku nekk dañ ko jox ñuy rotate dañ leen jox boundary fi nga xam ne fu gaa yi di doore ak fu gaa yi di ene so boo xoolee tamit all together dina am 78% coverage of all the polling stations on election day because naka tudda polling centers yi am na ñi nga xam ne dañ am polling stream so benn polling center di nga mën a am at least 3 wala 2 polling station yi nekk si biir polling center so loolu dañ ko consider a lot because ñun dañoo def li nga xamante ne mooy parallel vote tabulation boo déggee parallel vote tabulation mooy bu results yi ñëwee ñun dina am suñu results yi tamit ñu def suñu own tabulation waaye duñ ko publish before the IEC waaye tamit ñu ngi am lu ñu naan mobile app bu ñu naan Marble app mu ngi Google Play Store mu nga ko download so dina la jox ay election information ak tamit election results waaye boobu noonu am neen engagement ak IEC am neen agreement so ñun dañ publish results before the IEC so naka tudda dañoo lu ñuy publish mooy certified election results so liggéey bi bari na naka tudda waaye fu mu nekk ni sant yàlla def neen li nga xamante ne moom leen war a def next week polling unit observer yi dinañ leen door seen training ak tamit am nañu naan 30 data entry clerks so all together boo ko naree ak tamit am nañ 5 election expert boo ko naree xayma boo naree all together am nañ 665 observers yi nga xamante moom la ñu deploy si election waaw te xam naa ci week bi ñëw xam naa maar moom ku ko soxla because yooyu yëpp moom moo responsible ñooñu ak ñeneen ñu moo liggéeyal léegi loolu foog ma laajte ko parce que tamit xam naa ne ku am about 600 nit ñi nga xam dañu war a liggéey ci élection bi about 2 weeks constant yi nga xamante ne da ngeen war a liggéey loolu dafa am lu mu laaj dépense bi te xam naa su ma ko laajte sax ñuy seetaan nañu bëgg a xam léegi xaalis boobu loolu ñoo naka la am ngeen ni ñi leen di jàppale wala ñi ngeen di liggéeyandoor ma boole ci tamit gis nañ tamit EU ñoom tamit ñu ngi yónnee seen observers ndax yéen a ngi am a working relation wala collaboration with the maybe African Union observers wala mun naa wax international observers wala foreign observers yu ñëw ndax da ngeen di liggéey ak ñoom ak tamit loolu naka lay demee nga boole ko ak seen expenditure bi dépense bi loolu fan lay jógee. waaw naka tudd dépense bi moom am nañ dépense. bi nga xamante ne moo nekk di dépense naka tudd suñu election observation mission bi. waaw so ñi nga gis ni 65 observers yi nga xamante dañ leen deploy 2 months before election so weer bu nekk dañ leen di fay
tey c'est standard pay boo ko xoolee tamit lu nekk di fay gaay Ok. pour unit observer tamit dañ la ñuy fay ñoo ñëpp 570 665 ñoo ñëpp ku nekk dañ leen di fay so am nañ dépense bi nga xamante ne international loolu dafay wane independence Dafay parce que wane tamit bañ influence because léegi tamit xam nga rek mbir mi dañoo foog ne am na lu ci rax si suuf waaye su fekkee ne da ngeen motal li ngi seen diggante gars yi dañoo moom seen bopp because dañ lañu jox nakato especially suñu long term observer dañ leen jox contract so contract bi gars yi dañ koy sign xam ne ne ñaata leen war a fay so weer bu dee gars yi duñ ne nii te joxuñu leen so ku ne nii rek teg nañ xaalis sa loxo so amul kenn ki nga xamante ne dina wax in fact sax ñu leen dee wax yeneen saa pour gars yi gaaw ñëw jël seen xaalis am na ñoo xamante ne seen xaalis dina fa nekka dinañ am ay jafe-jafe balaa gars yi di ñëw because of maybe personal issue la waaye seen xaalis dina fa tegu because ñun tamit ñu ngi xool naka la ñooy defee knowledge transfer ndaw ñi nga xam ne su ñoo def election observation andi neen knowledge transfer si ñoom ba pare tamit ñu defal leen doole leen si wàllum am so li nga xamante ne ñu ngi koy am boo ko xoolee ñi ngay liggéey Monday ba Friday naka tudda first day of the month to the end of the month lu gars yi di am at least ñoom lu gars yi di am tane na because ñoom liggéey ñu Monday ba Friday so ñu ngi nekk li nga xamante ne doole la ba pare tamit gars yi ñu ngi koy jël ak excitement ba pare boo xoolee liggéey bu gars yi def nomination gis neen how naka tudda commitment bu gars yi def person bu si gars yi am ak tamit seen level of improvement so yooyu yëpp gis nañ ko so after bu gars yi demee mun nañ nekk election observation expert mun nañ ko def fii Gambie mun nañ ko def seen so loolu tamit nekk na li nga xamante ne doole neen ndaw ñi pour international observer yi waaw doon leen di liggéey ak gars yi am nañ doon leen di commencé di waxtaan especially the EU election observation mission doon leen di am ay boobu noonu waxtaan ak tamit domestic observer yi tamit ay peace ambassadors ak ay ONEM CSO coalition election doon leen tam di am ay waxtaan pour ñu mun a doole wante suñu liggéey loolu mu nekk lu am solo su ko defee xam naa ne waxtu baa ngee dem léegi su ko defee rek ñu fàttali bu fekkee ne na ngee jos join ñu wax rek ne ñu ngi dalal Marña moom mu nekk ki nga xamante moom moo founder bi waaye tam mu jiite Gambia nekk mbootaay bi nga xamante ne ay ndaw moo ci nekk waaye tamit ñu am taxawaay pour gis ne lépp lu ñoo doxal ci yoon bi ci réew mi mu nekk fi dañ ko teg ci yoon ak yoonal surtout nag tamit ñu am beneen taxawaay buñ taxaw ci élection yu ñu war a jëm dégg ngeen lu mu ci wax mu nekk lu am solo pour ñu tënk rek pour jeexal maar fu mu nekk nii nag xam naa ne comme ni ngeen fas yéene taxawee ci élection bi ñu bëri nañ am yaakaar ndax seen taxawaay ak ñeneen observer yu ñëw foreign observer si ak ñeneen ñu nga xamante ne xëy na dañoo bàyyi xel ci élection bi because élection bi am na fu mu toll ci ñu bëri ci Gambien si ñu bëri boo xam ñu ne ko ne Gambie élection bi musul fee am is crucial xam nga yu mel noonu ndax leen a wàññi dana dalal xeli nit ñi tamit jiixi jaaxa xëy na mun na ñoo riig élection yi wala mun nañ ci def naka su du noonu dana gën a dalal xel ne dente ne sax am nañ sport counting bi nga xamante ne is a unique one ci Gambia ba léegi am na ñi nga xamante ne xëy na dañoo ragal leneen am waaye seen taxawaay ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi am di seetu élection loolu mun naa dalal xel li wax ne xëy na naka su dul noonu wala juuj njaaj mënut a am ci élection bi. waaw boo xoolee election observation missions. di moo nga am observers di moo mu dee add credibility on the election process. both pre during and post election. so observer yi. ñoom dañ leen nekk like a referee bi nga xamante ne non partisan ñu ngi xool nit ñi naka la gaay nekkul only dañoo xool government wala IEC ñu ngi xool tam all the political parties naka la gaay nekk di doxalee seen doxin fii balaa elections ba pare tamit ñuy andi ay report moo tax yaa ngi gis ñu ngi andi ay pre election report nomination bi wax yi bari na am na yoo xamante ne dama ñu ci IEC wax ne lu nekk gis lu nekk waaye yow mi nga xamante jël nga observer nga def ko am na first hand information nga def sa report bu ko gaa yi riidee nga gis seen expectation dinañ ko commencé di manage yaa ngi understand so election observation mission si moom ñun suñ nakatura pour Gambia participer dañ ñëw pour add credibility of the election process anything moo tax soo xoolee suñu report anything lu ñu detect dañ ko day report yaa ngi understand ba pare tamit ñu andi suñu recommendation léegi bu election bi demee ba jeex bu gaa yi def resource counting polling station yi 78% coverage ñu ni am suñu observer dina fa nekk di xool counting bi naka because counting on the spot moom di nga am political party representative di nga am IEC presiding officers di nga am tamit election observers so ñooñu ñëpp bu fa gaa yi nekkee bu gaa yi di count naka tudd su ko gars yi defee ba gars yi def seen resource ñu def ko fa political party fa gars yi certifié ne gars yi nangu neen lii mooy resource so loolu tamit observer dinañ fa nekk suñu observer dinañ fa nekk pour ñu mun a collecte yooyu noonu information so at the end of the day suñu defee suñu PVT mooy parallel vote tabulation moo nekk di wax buy compare resource yu ñëw den suñu resource yi génnee dinañ mun a ñëw andi tamit suñu analysis si wàllum loolu exactly ci loolu li ngay wax xëy na sport counting bi amoon na 2016 ak coalition vote coaliting the votes and all that why with all that gis nañ mistake am from the IEC level waaye yéen tamit this time yéen a ngi pare pour am seen own results waaye doo leen ko announce before
IEC waaye ndax am ngeen yaakaar ne prior to the announcement da ngeen def consultation ak IEC balaa ñu joxe ñu bari ñu ngi ragal ne IEC this time they should be very careful pour wax fi waxeet waaye comme organisation like yéen yéen a ngi def tamit seen pour ngeen am yéen tamit seen result. waaw bi balaa di final announcement you make consultations ngeen xam ne this is the correct result. Yeah, definitely, because am nañ boobu noonu conversation already. ñu ngi waxtaan ak loolu ak IEC so suñu defee suñu parallèle votable balaa ñu koy announce dinañ dem si IEC ñu am boobu noonu consultation ñu andi suñu resource gars yi xool ñu because naka tura information su gars yi ñëwee foog ñu mën a make sure ne ñu def seen analyse because tamit ñun suñu boss bu ñëwee dañoo xool tam ñeneen seen boss ak tamit that of the IEC pour ñu mën a make sure ne dis lii mooy nekk xam nga bu amee ñetti resources yi nga xamante ne benn la boobu dañu c'est crédible so loolu dinañ ko ñu ngi ba pare doon nañ boobu noonu conversation ñu ngi waxtaan tamit peace ambassadors di Gambia ñu ngi ñoom tamit am nañ about 400 observers yi nga xamante moom la gars yi di deploy so all these people ñi nga xamante ñu ngi def election deployment ñu ngi share wante ñu ngi plan doon nañ si wante information waaye tamit en election day suñu defee PVT ñu ngi plan pour def suñu consultation loolu am na solo su ko defee on est final note ñu gërëm na bu baax sant la xam nañ ne comme li nga wax fii ne rek ku boot loolu wala ku def liggéey bu xam nañ ne waruñ koo téye lu bari waxtu amut te yu bari xam naa ne liggéey ñu ngi koo xaar waaye ñu gërëm ko bu baax ci ñu fekkee ci jotaay bi pour ñu waxtaan ak ñoom ci seen taxawaay ak liggéey buñ fas yéene def bi nga xamante ne sax door nañ ko ba pare ci élection yi nga xamante ne fa lañ jëm ci ñeenteeli fan weeri décembre fii ci réewi Gambia ñu ngi ci biir campagne bi su ko defee maar ñu bari rek nga joxe sa kaddu mujj yan ngay yóbbante political party candidate surtout candidate si ak seen militants si ndax nag am na expérience bu ñu am 2016 te war nañoo moytu loolu te tamit ak tamit surtout IEC ñu gën a taxaw xam ne ne Gambia seen loxo la nekk right now seen taxawaay dafa am solo ci élection yi jëm soo ñu bëri ñu ngi di leen artu nañ bi careful di cautious moytu la amoon 2016 amaat so lan ngay tëjee ak ci loolu. waaw suma recommendation dafay nekk lii mooy nekk suma recommendation. gis nga political party yi. time campagne nekk. it's exciting. ba pare tamit sometimes it could be emotional. waaye nag gars yi bàyyi seen personal attacks yi gars yi di nekk di def si opponents yi wala ak naka tudd incumbent bi. ñu preach the message of peace. ñu sell seen ideas. ban développement ngay andi si nit ñi tamit. na gars yi bàyyi xel. yaa ngi understand gis neen kër dëkk yi nga xamante ne dañ doon reyante let's say for example Côte d'Ivoire. ba gars yi amoon seen political impasse. right post election. gis neen violence ñaata ñoo si dee more than 2000 people. dee nañ si. ba gars yi dee. ana Alassane Ouattara ak Gbagbo ñu ngi ne la joxante loxo di toog di naanante ataaya. ñooñu dee nañ. ñan la gars doon dee yàlla seen boppa Ouattara ak tamit Gbagbo te ñooñu ñu ngi dunda ñu ngi enjoy seen life. bu nangu political candidates yi ñu use ñu as a whip. surtout ndaw yi nag. waaw estima ndaw yi. ba pare tamit. ñoo xool ni nga campagne ñi nga election period man nu ma ko woowee seen exam period da ngay yaa ngi fecca ñu ngi woy nañ ko def peacefully waaye gis nañ boobu noonu majority tamit kon si nomination gis nañ naka la parti opposition nekk di feccante di joxante raay ba pare tamit di teewante flag so loolu nekk na li nga xam ne ñu ngi koy encourage ba pare ñi nga Gambien ne amuñu problème suñu amee problème political party si naka la koy politicians ñoo tax ñu am problème so politicians yi nga xam ne ñooy njiit na gars yi wax seen agenda bu gaay am su gaay ñëwee office ak tamit ñu make sure ne election result su génnee gars yi nanguwul election result suñu amee objection am neen sarta bi nga jël dama si koos yi nga object ko foofu noonu wul oo sa ay supporter di wax gars yi ne dem leen ngeen protest ak yeneen gis nañ majorité tamit ci political party let's say for example Citizen Alliance ba leen rejecté GMC ba leen rejecté lu ñu njëkk a def mooy ñii dañ def vidéo ñu ne seen supporter toog leen ngeen ànd ak dal dinañ jël yooni sarta bi nga xamante so loolu nekk na li nga xam ne ñu koy encourage pour ñëpp def ko after the election definitely ñu gërëm la bu baax sant la beneen yoon ni ñu ko waxee xam naa ne fii du yàgg dana ñëwaat comme ni nga ko waxee preliminary seen recommendation ak observation bi nga xamante ne foog ñu génne ko result bi ak wax leen naka lañ gisee campagne bi ak tamit suñ jege ci élection bi taxawaay bi lan la ak tamit yu mel noonu su ko defee ñu gërëmaat ko bu baax a baax Mar Niang moom mu nekk di founder and executive director of Gambia Participate mu nekk civil society organisation bi nga xamante ne am na taxawaay bu mag ci réew mi ñu bari ñu ngi leen ràññee ci seen taxawaay surtout ci wàllu démocratie waaye tamit justice mooy yoon ak yoona ci réew mi def leen yitteel bu baax a baax su ko defee mbokk yi dañoo jël a short break den ñu ñëwaat indi leen newspaper review ñu seet tamit newspaper si ñoom tamit lan lañ xëyee si seen xibaar yi ñu tasaare ko comme ni ñu koy defee saa su ne just stay with us, we'll be right back with the newspaper review. Stay tuned. Has
new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also have sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offer its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Rush now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talindi Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. Red Cross emblem. Ke muna fan suter langola, mimu Red Cross emblemoti, wamu lua sokoleti banko kanjang. Adung, lua sa bulo lano ikanni. Foyalo neko, Gambia banko kanjang, Gambia Red Cross Society, and in Gambia Armed Forces la jata kendea bunda, milla dokuo nin sartolu tata nyola. Wol dronne si muna fanno ni Red Cross emblemolo. Foyalo neko, doku bundalu, melboko lopitanolu, farmasingolu, jata kendea bundaringolu. Mansakunda waranto mo kilin nalu la doku bundalu nyilbe manyanne muna fanna Red Cross emblemolo katu wasi Red Cross doku woning a doku lalu tardendi nole waranto ke mantora nyin suter lango mimu Red Cross emblemoti lual milmu international humanitarian law aning lua kotengolu banko kanjang wolle ya sembentu ya adung momo ye muna fangala lua koma isi busaro lano ikan Gambia Red Cross Society nga muna fang Red Cross emblemolela prukan na lutla bambandi tilingoni mfasari baliato na dokuo kono kama koiro futandi moluma mil sula tala ayatara manfatan fanso ke siwo sila bodula dino waranto politiko nyin suter lango akan na dokulalu tankale kama koy na dokuo kono bari kama koiro sindi molumil akatinale ye jikosoto woto alina Red Cross emblemo long na bunya My name is Babukar Jeng, the founder of Gambia First, presidential aspirant. The reason why we should vote for His Excellency, President Adama Barrow, is the willingness to work, and the openness, to cooperate and to work with every Gambian. And we all know it's not going to be a switch method because at the end of the day, it takes time for things to happen. Let's just give him time and give him chance. He has big intentions for the Gambia, and he's a peacemaker, and he's a uniter. And I believe if we all assist him in our own ways, in our own corners, we will see progress. And Gambia will be a place that we all wish Gambia to be. 2021, December, let's vote the President Adama Barrow. All right, welcome back, and of course, as promised, we are back for the final part of this morning's edition of the Good Morning Africa program right here
on Africa TV, and that is, of course, the newspaper review. It's been a while, though. We didn't bring this segment of the program, but happily to say we are being joined again to bring that part of the program is our very own Mariama Cham, MC. She's back with us with this very interesting part of the GMA, and she will be updating us as to what the papers are also reporting on issues and developments happening in the country. So, good afternoon, del swat. Ci newspaper review comme ni koy defé sa suné. MC, good morning, and well, welcome back. I have to say, it's been a while though. You've been up here in this platform. Yeah, it's been a while, and it's always good to be back. And good morning to all the beautiful viewers there watching Gambia. Good morning, Africa on Eyeafrica TV. Yeah, you don't have to blame her. He was going to say nearly Gambia 25. I know that he was driving at, but that's not a problem because she is the queen of that program. But good to have you back, and I know the viewers equally missed this part of the program, but also missed you as well. So we have two papers to report on or to check on their story. So we have which two? Yeah, thank you very much, Amadou. We are looking into two papers today. That is the Voice newspaper and also the Standard newspaper. Okay. Yeah, but first we will start with the Standard newspaper with their main headline. Barrow says Dabo will never be president. And then followed by the second one, which says Dabo tells Barrow attacking him will not take Gambia anywhere. And then you have top headlines. You have court dismisses Juve's motion to suspend campaign. And we also have GMC takes IEC to court. The other one is President Barrow received thunderous welcome in CRR North. And then the last but not the least on the Standard newspaper is Kande wants Gambian to reject voter buy-in. Yes. Interesting headlines there from the Standard newspaper. So, as always, we just quickly look at maybe one, two. Yeah, sure. We will look at Mama Kande's JDC. He says the leader of the Gambia Moral Congress in the latest to add his voice to calls for Gambians to reject and expose politicians that are reportedly buying voters. So addressing rallies at the new Kebe and Kasima Jau, Mama Kande said the December 4th election is crucial as it will decide if Gambians want to change or stay in the current bad state of affairs. Right. So this is what Kande has said at his rally, where he is warning Gambians not to buy votes. Yeah, interesting there, Mama Kande, who is one of the candidates vying for the presidency. Sure. And yeah, why should he sell our votes? Yeah. You know, as the saying goes, your vote is your voice, it's your power. You know, it's everything to say the list. So, gisuma li wara tax nga jël sa voters card bi nga ko jaay keneen. Moom nag gëm na ne am na candidate yi nga xamante ni daal ñu ngi dugg si biir nit ñi di leen dugg xaalis pour rek jëndal li nga xamante ne mooy seen voters card moom nag daaxul na loolu noonu. waaw loolu Gambien si daal kenn waru koo nangu waaw kenn waru koo nangu. parce que sa card sa voters card mooy sa baat. mooy sa doole. parce que tamit bu fekkee ne yow li war a tax nga bokk ñuy fal wala li tànn ki war a jiite réew mi ci juróomi at yi ñëw yow nga jël loolu nga jaay ko ngir xaalis bi ñu lay jox wala nu ñu lay dugg ak yooyu su ko defee situation bi nga xamante ne xëy na yow waroon nga cee bokk pour nga déterminer kan mooy jiite réew mi am loo ci baat loolu foog naa ne ku ne war nga koo seetaat. te foog naa ne lu am solo la waaw lu doy waar la Amadou parce que coow li bari na wax yi bari na dégg nañ si ku nekk si ñi nga xamante ne ñooy juróom benni presidential candidate yi nga xamante ne loolu lañu am so fi nekk is high time for Gambians to know pour ñu mën a xam kan la ñu votal fi nekk ku nekkaa ngi génne di wax sa idea foog naa di leen war a déglu ak xel bañ leen naa déglu ak xol ak li nga xamante ne mooy waa fii laa bokk fële laa bokk fi nekk daal waaw fi nekk daal Gambien bi lu mu war a def mooy focus li nga xamante ne mooy indi njëriñ ëllëg Gambia parce que next 5 years nekkul next 5 days wala next 5 minutes waaw boo ko déggee sax nga dégg 5 years te ngay foog ne affaire yi waaye dafa gudda de waaw gudda na trop dafa yàgg tamit parce que gis nañ yëpp dëkk bi nu moo demee soo fi nekk des na si Gambien si pour ñu decide kan lañ war a teg si boppi réew mi waaw li ci xëy na du ma wax doy waar sax waaye li ci lu nekk mbir mi mooy Gambie lu gën a bari wax nga ne nañ dégloo gars yi ak xel ñu bañ na dégloo xol waaye nag fii daf lu gën a bari xol bi moo dee jiitu parce que ñu bari fuñ far kiñ bëgg rek moom mooy waaja waaw keneen ki moom loo mënta wax buñ far ak yow rek loo wax du dugg ci nopp waxantuma ci nit ki tam loo ko bëgg a comme su ma boppuma la gënal du bañ naa la lu ma la bëgg a te xam nga indil loo ma loo xamante ne loolu moo maa njëriñ ëllëg loolu tamit dafa doy waar kon boobu noonu ban façon bëggee la kon loolu de affaire la waaye nag xam naa ne fii li gën a fees mooy gars yi nañ far ak yow lañ la gis yow yaay bomb yaa war a jiitu
waaye pour ne yaa fi génn wala yaa am policies yu correct programme si yu nga xam ne ñoo war a doxal réew mi ñu néew ci Gambien si ñoom ñooy bàyyi loolu xel so that's the unfortunate situation buñ nekk waaw ñu bëri mooy kiñ gom kiñ yaaga gis wala kiñ yaaga toppa wala kiñ am kum faral daal moom moo nekk waaj so that's it waaye nag pour jaay ay carte ni ko Mama Kandeh waxee loolu waruta am te foog naa ne moom mu ngi ko daaxalu te tamit foog naa loolu ñëpp ñoo ko war a daaxalu kenn warta nangu jaay daal sa carte mooy sa lépp waaw kenn warta nangu jaay sa carte ñu jógee foofu noonu dem si li nga xamante ne mooy court case parce que Justice Amina Saho Ceesay of the High Court of Appeal yesterday dismissed a motion filed by a disqualified candidate Joseph Henry Diouf seeking an injunction in order for the IEC to retain the NPP, UDP, GDC, DOI, NUP and the independent Issa Fall from campaigning until his case is determined by the court. So Awad bi affaire la waaw affaire la parce que ki nga xamante ne mooy Joseph Diouf moom nag dafa bindoon motion si court bi ne court of appeal bi ne court bi dañu war a arrêté campagne yi ba moom keesam bi jàll daal si court ba court bi decide keesam bi daal waaw fi nekk nag court bi ne ñu ne ñoom lifu ñu mën a def loolu waaw daxalu nañ ko daal ñu ne ñoom mënuñoo def loolu parce que gisuñu dara li nga xamante ne IEC comme def nañ ko pour rek ñu mën a stop li nga xamante ne mooy presidential campaign waaw loolu benn because moom interestingly moom bokk na ci nga moom moo nekk di first pour file nomination paper mi moom moo nekk di first aspirant bi nga xamante ne moom moo njëkk a yóbbu kayitam ci IEC léegi nag buñ ko rejecté xam naa ne kontaanoo ci waaye ñu bari lu ñoo xeex ñoom docteur Cissé foog naa gis naa tamit GMC ñoom tamit dem na soo léegi ñoom lu ñu bëgg a mooy nañ leen dugalaat ci race bi lu ñu leen IEC génne ñu wane ne loolu amul IEC dañu wax amut wala duñ juum wala du dëgga ak yu mel noonu waaye pour wax ne campagne bi na stop loolu pour mu am loolu beneen mbir ma xëy na moo tax code bi tamit fu ñu ñëw sukkandiku ba wax ne fu mu nekk ni président Barrow Essa Fall UDP taxaw leen bu leen campagne te fi mu nekk ni élection bi moom déet bi kenn xalaatu pour change ko loolu benn affaire la soo xam naa ne léegi bii moom is a lost one for Mr Diouf xanaa léegi mu xaar keesam bi fan lay mujj xaw ma ndax boobu nañ déterminé waaw fi nekk ñu ngi war a delluwaat si li nga xamante ne mooy néegu attekaay on 18 waaw pour waaw parce que IEC ñoom tam wax nañ ne comme ñoom tam foog ñu dem seetaat 18 of this déedéet wala 28 kay no 18 yes the 18th gannaaw ëllëg yeah the 18th so waaw dañu war a pour rek waaw pour rek ñoom tam IEC dem gëstuwaat affaire yi pour ñëwaat ci code bi xam nga lii dafa nekk lu doy waar Amadou parce que fi mu nekk élection bi lu si des bareetut daanaka sax you can say less than a month fu nekk yow yaa ngi dugga di éeg di wàcc si court yi di jël lawyer fële ne li wàccal fii nii so fi mu nekk yow sax su fekkente ne IEC delawaat nañ la sa lifin sa qualify nañ la sax ndax yow di nga am dat time frame sax pour nga dem nga ne yaa ngi campagne ak ngeen nit ngay waxal parce que campagne bi dafa am period on the second campagne bi dafa war a jeex understand fi mu nekk yow yaa ngi am less than 15 days to go out there and call people xam nga things like that it is expensive and also it is tedious so moom bokk na fi mu nekk ñetti presidential disqualified presidential aspirant ñu yóbbu IEC code mooy May Fati ki nga xamante ne mooy Ismaila Cissé CA ak moom Emmanuel Diouf docteur moom foog naa keesam bi teel lañ ko war a déglu moom tamit ci Supreme Court bi den su ko defee ñu xam ñoom tamit fan la ñëw mujjee ak seen taxawaay parce que nag mbir mi lifi na daal xam naa fu mu nekk nii loo ko waxee gars yi moom lu ci mënta am xëy na nag comme Mr Diouf li mu doon sàkku xam na ne gars yi ñoom ñu ngi advantage am nañ ko ba pare raw nañ leen ci campagne bi tey buñ ko dégg dugalaatoon sax ci race bi comme noo ko waxee balaa mooy dugaat ci ba war a dabuwaat gars yi fu nekk nii gars yi toj nañ ob bi yëpp waaw ñu ngi jéem a mottali balaa ñoo eggaat ci kombo gi so ñoom nag balaa ñoo dellu bi foofu war a ñëwaat fekk moom campagne bi soo oytut jeex na so loolu tamit leneen la waaye li ci mën a am xam naa ne li ci gën a am solo mooy ñu mel nii comme xëy na CA ak GMC surtout Citizen Alliance ñu bari dañu amoon yaakaar ci docteur te amuñ yaakaar dina bokk ci élection bi xëy na dañ bëggoon a at least dañ bëgg a xeex bi ba gis ni IEC wala code bi delloo na leen seen dégga at least loolu mun naa nekk mbégte bu ndaw seen supporters yi parce que ñu bari ñu ngi wax ne Citizen Alliance seen taxawaay buñ am all this while almost 1 year or so def press conference on monthly basis wan nit ñi ñu def njumte yu buñ def loolu ñu bari ñu yaakaar dañ waroon a moytu loolu parce que ñoom lifu ñu ne comme dañ war a stop campagne bi comme ni Emmanuel Diouf waxee waaw ñoom daal lañ bëgg a clayal seen boppa ne ñoom lu gaay
laajte woon yëpp daal ñoom joxe nañ ko waaw moo tax daal ñoom ñu yóbbu IEC court pour daal ñu leeral affaire bi waaw est-ce que xëj na boobaa des na si ñoom dañu ne it is still good or favorable pour ñu dem si élection bi boobaa mën nañu ok donte ne am nañ dégga waaye léegi mënuñoo dem because IEC def nañ seen def ba ñun amatuñ advantage so we feel like let's endorse somebody or we hold our hands back and allow our supporters or to vote whoever kuñ bugga so loolu yëpp mun naa nekk ci process waaye for the meantime dañ bugga rek dégga feeñ waaye if the court dismiss ñoom tamit seen case comme dañoo wax ne IEC lu ñu wax moo am ñoom ñoo def seet lu ñu warut a def wala ñoom ñoo def li nga xamante ne comme li ñu leen doon xaar defuñ ko soo yu mel noonu soo mu ngi noonu daal mu nekk lu am solo ñu jógee Standard newspaper dem ci nga xamante ne mooy Voice newspaper bu seen xibaar yi fees mu ne Darboe dismisses Barrow's 3 years jot na claim and another 38 election observers due in the Gambia countdown to December 4th presidential elections 18 days more. Airport issues lament heat, lack of FIDs at Banjul Airport concourse rather. GDC advises electorates against re-electing Barrow, and the electorate should vote wisely on 4th December, Halifa Sallah says. And then the last is the Minister of Health to begin polio immunization campaign on 20th. All right. So interesting headlines there on the Voice newspaper as well. So we have a news check. bi ñoo demal rek mooy Darboe li nga xamante ne mu ne lawyer Ousainou Darboe the United Democratic Party presidential candidate has dismissed President Adama Barrow's claim on accusing him of being behind the ban 3 years Jotna. Barrow earlier said 3 years Jotna's chief executive officer is my own father, Alhaji Ousainou Darboe, but when I threw tear gas on them and to this day, you know, I told my security leaders and stuff like that. So the story continues. Barrow nag waxoon na fi ne 3 years jot na. si campagne am yi passé nii mu ne 3 years jot na. li nga xamante ne mooy Ousainou Darboe ñoom ñoo fuyal 3 years jot na bi. ñoo nekkoon ci gannaaw. waaye nag Darboe moom tamit tontu na ne. moom. laalu ci. bokkut ci. moom bokkut ci. waaw ba pare gis nañ benn fact check story. bi nga xamante ne wax na ne amul benn link. boo xam 3 years jot na amul benn link ak Darboe. li nga xamante mooy fact check. waaw ba Darboe wax na ne sax si biir kaddu bi si biir xibaar bi mu ne. Barrow su mu ne fàttaliku bu baax cabinet. moom Barrow ak OJ. OJ ne ko su 3 years bi jotee wàcculoo damaa resign. mu ne Barrow war na xalaat loolu waaye war ta génne di wax loo xamante ne daal amut. moom daal taxalu ne wax bi ne. moom amul dara lu moo defa gars yi 3 years musut see wax te musut see bokk tamit. acca waxi politique la ak tamit ku ne ñoom ñaar daal kii bu waxee kii tontu. waaw 3 years jot na foog naa ne xewoon na fi waaye dafa xewi taay ba fu nekk ni liñ doon sàkku ci 3 years boobu far na amul ba léegi ñu ngi ci 5 years bi ñu ngi war a tànnaat keneen. xëy na nag président Barrow def si profito moom tamit pour mu def si political xëy na daf si bëgg a score political points rek against his dad comme ni mu ko waxee diggante moom papam waaye papam tamit fàttale ko na nag nee na ko ne moom laalu ci tamit remind na ko sax xëy na waxtaan buñ defoon ci cabinet bi wala state house at the time buñ nekkee ci government waaye daal li ci mun a am liñ ci bëgg a wax rek mooy xëy na yii nii yëpp campagne la waaye nañ ci gën a concentré ci ñu bari niñ ko waxee maar wax na ko léegi-léegi niñ gën a wax ci agenda si lu ñu amal Gambien si mu gën a am solo ci 3 years xew na fi ba ñi fàtt nañ ko xëy na président bi ni ma koy def ci bëgg a indiwaat rek pour am lu mu ci score political yi waaye waroon naa mun a ñàkk waaye nag comme ci campagne lay nekk. lii rek moo taxoon si njëlbeen bi moo doon wax ma ne na Gambien si bàyyi seen xel. parce que fi mu nekk foog naa Gambien si soxlawuñ yi fi politique yi dóorante. wala sànniwante kaddu luñ bëgg a daal mooy lan ngeen ñu mën a amal suñu Gambie bi su fekkente ne Gambien si tànn nañ la teg la si boppi réew mi foog naa loolu moo gën a am solo fi mu nekk nii. waaw luy tax ñu am jën bu doy. luy tax mu am maalo bi yomba si ambadoy poli am supa kanja bu correct understand nga supa kanja de waaw loolu moom waaw supa bi am na solo de parce que tey bagage yi seer na waaw torop gars yi marché bi métti na Essa Fall mu ne léegi boo bëggee supa kanja bu correct sax xaw ma naka doo ko mun a ma ne ko ne Essa moom mu ne ma waaw yow tamit affaire yi moom réew mi fi nekk di comme ni ñu ko waxee fool laa rek mooy métti waaye nag gars yi tamit kon tontu nañ ko ak yooyu soo mu nekk daal li am solo waaye xibaar bi nga xamante ne mu ngi ci standard leneen li foog ñu bàyyee ko tamit yéen viewers yi ngeen am si seen comments ak ni ngeen ko gisee su ko defee mu ngi noonu Barrow wax na Darboe tontu na ci yëfi 3 years jot na naka ngeen ko gisee mu ngeen wax seen xalaat as always so finally
Yes, finally, we'll go straight to the Ministry of Health. After the discovery of polio type 2, the Ministry of Health, with partners on Monday, 15th November, disclosed its readiness to begin a massive polio immunization campaign across the country, starting from the 28th to the 23rd of November 2021, with target figures of over 300,000 children. Interesting. Li nga xamantene moy ñoo amé buntu wërgu yaram ci dëkk bi dinañ commencé li nga xamantene moy pengu polio ci xalé yi manam gox bu nekk daal dinañ fa dem pour rek jox leen li nga xamantene moy pengu parce que bu yaagot Gambia discover nañ polio type 2 mu lekkaloo feebar bi nga xamantene dafa doy waa torop waaye pour rek ñu sàmm suñ xalé yi waa health ministry bi daal dinañ dem round pour pengu li nga xamantene moy xalé yi against this polio virus. waaw loolu dafa am solo parce que tamit comme na ko waxee polio dafi xewoon ci at yu bëri Gambia nguuri Gambia taxaw ci xeex bi ba ñu mun ko génnee ko fi waaye dafa ñëwaat comme ñëwaat na nag foofu ñu continuer def li ñu doon def ba mu jógee fii mooy ñàkk xale yi mooy campagne bu ñu war a door on the 20th tamit ñu ñaax waajur yi kilifa yi ñu dimbale tamit health officials yi ak ñi nga xamante ñoom ñoo war a dem ci réew mi fu nekk ci gox-goxaat yi fexe xale yëpp yi nga xamante ne ñu ngi from 0 to 5 years ñu mun leen jox li nga xamante ne mooy garab yi parce que tamit loolu lu ñu leen war a ñàkk dafa am solo daf leen di aar te loolu daf leen di dimbale torop gis nañ nu moo def ci yenn réew yi soo nañ fexe daal comme mënoon nañ ko te ñëwaat na nañ fexe daal ñu jàppalante ak Ministry of Health ba ñu gis ne ñu mun a jëlee fii feebar bi nga xamante ne dafay indi ay laago ak yu mel noonu sonal xale yi daal waaw Amadou lii lañ fi amoon pour tey pour newspaper review bi. waaw xanaa leneen lu des gars yi seeti ko ci standard ak voice newspaper su ko defee mu ngi noonu ñu gërëm ko bu baax MC I hope dina ñëwaat ëllëg incha allah ak beneen édition su ko defee ñu jox gars yi rendez-vous ba suba incha allah. Okay, you guys can join us tomorrow at the same time, same place here on Eyeafrica TV. All right, MC there, Mariama Cham, thank you so very much for, as always, for the newspaper review segment on this program that is your usual and of course favorite morning program that is here in the Gambia. It's the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. If in case you are just joining us for the first time, remember you can make a date with us on every morning from Monday to Friday. 9 o'clock is the time. We'll be here to discuss on all the latest happenings in the country and of course, you know, also discuss on matters very pertaining to the issues and matters to the Gambian people. And of course, we'll continue also updating you on the political campaign trails of the 6 candidates and also discuss with stakeholders and other relevant authorities in the journey to the December 4th elections in the Gambia. Once again, thank you so very much wherever you might have been watching, whether in the Gambia or beyond. And of course, thank you for your loyal support and contributions to the program. We'll be back tomorrow as well for the midweek edition of the program. But for now, until we catch up tomorrow, do have a very, very pleasant day. Thank you very much and bye for now.